Hello kids. How are you all? Are you all fine at home? പഠിക്കുന്നുണ്ടോടാ മക്കളെ? വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ കണ്ടോ എല്ലാവരും? എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്ക്? നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ അസസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എവിടേക്കാണ് ഞാൻ പഠിക്കാഞ്ഞത്, എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് എനിക്ക് വിട്ടുപോയതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ അസസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ മാർക്സ്, ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്. Okay, now we are going to study the next poem, My Garden. The name of the poem is My Garden. So it is a very common subject. You all know this subject. Now you know what is garden. എന്താണ് ഗാർഡൻ? പൂന്തോട്ടം അല്ലേ? എന്താണ് പൂന്തോട്ടം? നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ പൂന്തോട്ടം കാണും അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. 2-3 ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടികൾ വെച്ച്, പൂവുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ, അല്ലാതെ തുളസി അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണേ. എല്ലാവർക്കും കാണണം 2-3 പോട്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പോയം എഴുതിയത് സ്വപ്നദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കവയിത്രിയാണ്, പോയറ്റസാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവയിത്രി എഴുതിയ നല്ലൊരു പോയമാണ് മൈ ഗാർഡൻ. In this poem, she tells us about the specialities of a garden, what she is seeing in a garden. അതാണ് നമ്മളോട്, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് അവർ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ച് തരികയാണ്. Okay, she explains a garden to you, how she നമ്മുടെ പോയറ്റസ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, and keep open in front of you and see when I am reading. Okay, then first one, there is a garden in my house, a garden full of flowers. I love to be there all the time and spend just hours and hours. The poetess tells us about the garden in front of her house, and she tells how the garden is. There is a garden in my house. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. A garden full of flowers. How is that garden? That garden is filled with flowers, different types of flowers. And then again she tells, I love to be there all the time. എനിക്ക് എൻ്റെ ഗാർഡനകത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. I love to be there all the time in the garden. എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. And spend just hours and hours. I am interested to sit in my garden for hours and hours. മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. See the text. I will read that paragraph once again. You read after me. There is a garden in my house, a garden full of flowers. I love to be there all the time and spend just hours and hours. Okay, hope you understood that first paragraph. Shall we go to the next one? There are, in the next paragraph, she tells what all things she sees in her garden. See, let us see what all flowers, what kind of flowers she sees in her garden. There are roses. First one is roses. Every kind, every type of roses are there in her garden. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റോസുകളും അവരുടെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ട്. There are roses every kind.
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റോസസും എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോസസ് ഉള്ളത്? ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റോസസ് ആർ there? There are small roses, big roses. Different colors also there. Is it? Red is there, magenta is there, white is there, yellow is there, green is there. Is it? Have you seen all these type of roses? Then all lilies in the pool. In the pool. Pool means കൊച്ചു കുളം. ആ കുളത്തിൽ എന്തുണ്ട്? പൂളിൽ എന്തുണ്ട്? There are white lilies. Water lilies are there in the pool. Then sunflowers looking trim and bright. Sunflowers are also there in the garden. They seemed neat and straight. Sunflowers are very neat and straight and bright. And jasmines white and cool. Where എന്തുണ്ട്? Jasmines are there. മുല്ലപ്പൂവുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മുല്ലപ്പൂവുണ്ട്. മുല്ലപ്പൂക്കളോ how the jasmine seem? The jasmine seem white and cool. What is the color of jasmine? White. They seem very cool in the garden. I will read the paragraph. There are roses every kind and lilies in the pool. Sunflowers looking trim and bright and jasmines white and cool. Okay? Okay? Shall we go to the next paragraph? There is a lawn of velvet grass, so soft and oh so green, like a carpet beneath my feet, the nicest I have seen. What is the meaning of that paragraph? See? There is a lawn of velvet grass. എന്താണ് ലോൺ? നമ്മൾ മെഡോയിൽ പഠിച്ചതല്ലേ? പോയം മെഡോയിൽ, ഓവർ ദ മെഡോയിൽ പഠിച്ചതല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലോൺ? പുൽത്തകിടി അല്ലേ? പുൽത്തകിടി. There is a lawn of velvet grass. പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെൽവെറ്റ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുൽത്തകിടി അവിടെ ഉണ്ട്. സോ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സോ ഗ്രീൻ. ആ പുൽത്തകിടി കൂടെ നമ്മൾ നടന്നാൽ എന്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും? That is very soft and the color of it is green. Like a carpet beneath my feet. എന്തുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്? Like a carpet. If I step on this lawn, I will feel this as a carpet. എന്താണ് കാർപ്പറ്റ്? അറിയാമല്ലേ? കാർപ്പറ്റ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. The nicest I have seen. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ല ലോണാണ് എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ നടന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റീഡ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ് അഗെയിൻ. There is a lawn of velvet grass, so soft and oh so green, like a carpet beneath my feet, the nicest I have seen. Okay, then next paragraph. Ini, what all types of birds we can see in the garden? The next paragraph, the poetess tells us about the different kinds of birds that are seen in her garden. There are bulbuls, parrots too, and quails in the tree, and sparrows everywhere, and butterflies so free. See, her garden is so beautiful with different types of birds. Okay, see, there are bulbuls. Bulbul undu kochu pakshigal. Parrots, you know what is parrot, right? Parrots under. And coils in the tree. What is coil? Cuckoo, കുയിലുകൾ ഉണ്ട്. And sparrows everywhere. എല്ലായിടത്തും എന്താണുള്ളത്? സ്പാരോസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. And butterflies so free. Butterflies so free ആയിട്ട് they are flying from flower to flower, and they are flying in the garden so freely. These birds are flying in the garden so freely, and these butterflies are also flying so freely in the garden. Okay, so in this paragraph the poetess tells us about the different types of birds and insects that we can see in the garden. The frisky squirrel with his nuts. Next paragraph. The frisky squirrel with his nuts. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ആരും കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ. പൂക്കളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ജനറലി squirrels are there in the garden. In my garden there are squirrels. The frisky squirrels with his nuts. അവിടെ ആരുണ്ട്? സ്ക്വിറൽസ് ഉണ്ട്. എന്തുമായിട്ടാണ്? With his nuts.
Squirrel എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? Nuts തിന്നുകയാണ്. The squirrel is eating its nuts. So that squirrel is there. Frisky squirrel. Frisky means moving all the time. Frisky means doing something all the time. So these frisky squirrels are running here and there all the time in the garden. So that sight is very beautiful. You just imagine, you just guess such a type of garden. Different types of flowers are there. Water lily is there. Then jasmine is there. Different types of birds are there. Parrots, koels, bulbuls are there. Then the frisky squirrel is also there. I will show them all to you. If you come with me to my garden, I will show you all the squirrels to you. And after you have met them all, after seeing all these things, after seeing all the flowers, after seeing all the birds, after seeing all the squirrels, you will love them like I do. I love all these things in my garden. I love my garden very much. I love all the flowers in my garden. I love all the birds in my garden. I love all the squirrels in my garden. So just like me, how I am loving my garden, if you come with me and seeing all these things, you will also love my garden. The poet is wonderfully explaining about her garden. Do you like this garden? Yes or no? We all like this type of gardens, no? Very nice, is it? With full of flowers, with full of birds, with full of butterflies, with full of squirrels. We love this garden, is it? Yes. Draw the picture. I will give you one homework. Whenever you get time, draw the picture of this garden. Understand? Different types of flowers, different types of birds, and many squirrels. Such a garden, can you draw? Okay, draw. Whenever you get time. Okay. Then I will read these two paragraphs. You see the text. There are bulbuls, parrots too, and koels in the tree, and sparrows everywhere, and butterflies so free. The frisky squirrel with his nuts, I will show them all to you, and after you have met them all, you will love them like I do. Okay, understood the poem? See, they are given word meaning and also given a short explanation about Swapna Dutt, the poetess who wrote this poem. Okay, then we can do the exercise. Turn the page. First question, comprehension. Which lines from the poem tells us? Here given 5 sentences. You have to write the lines of the poem which is connected with these sentences. Okay, first one. That the speaker wants to spend a long time in her garden. Speaker long garden il ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ് ഏതാണെന്ന്. Take your pencil and you just mark. First answer is third line. From the beginning, third line. I love to be there all the time and spend just hours and hours. അല്ലേ? ആ 2 lines ആണ് കാണിക്കുന്നത് പോയറ്റസിന് ഒരുപാട് നേരം ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന്. Okay, then you mark there. I love to be there all the time and spend just hours and hours. Okay, understood? Then take the next second one. Second one, that the grass is soft and green. Grass soft and green ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈന് ഏതാണ്? So soft and oh so green, like a carpet beneath my feet. കണ്ടോ? Third paragraph. Did you see that? Third paragraph. So soft and oh so green, like a carpet beneath my feet. Kanda. Okay, we can go to the next one, third one. That there are many sparrows in the garden. That there are many sparrows in the garden. What is the answer? Next page, this page, third line. And sparrows everywhere. And sparrows everywhere. Okay, fourth one, that the butterflies are flying freely. That the butterflies are flying freely. Butterflies free ആയിട്ട് ഗാർഡനിലൂടെ പറക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ് ഏതാണ്?
നമ്മൾ മുമ്പേ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ താഴെ and butterfly is so free. First this page first paragraph fourth line. This page first paragraph fourth line ആണ് നാലാമത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം. The butterfly is so free. Then the fifth one, that the squirrel cannot sit still. Squirrel ഇരിക്കാനേ നേരമില്ല. It is frisky. Always it is moving. So which line shows that the squirrels are always moving? See, next last paragraph of the poem, first line. The frisky squirrels with his nuts. Mark that line. That line shows that the squirrel is always very busy moving all the time. Okay, I hope you understood that exercise. I hope you understood that exercise. Then next one, going further, find words in the poem that rhymes with these words. Find words in the poem that rhymes with these words. Take your pencil, write with me when I am saying the answer. Flowers. Which word rhymes with the flowers? Which one? Can you tell me? House. Right there in the blank you write house. In the blank you write house. H-O-U-S-E. Next one, white. Which word rhymes with white? Bright. B-R-I-G-H-T. Bright. B-R-I-G-H-T. Bright. Next one, cool. So which word rhymes with cool? Pool. P-O-O-L. Pool. Then the fourth one, green. Which word rhymes with green? Seen. S-E-E-N. Seen. S-E-E-N. Seen. Next one, tree. T-R-E-E. Tree. U. Y-O-U. U rhymes with the do. D-O. Do. Okay. I think you got all the answers of these exercises. I hope you understood the poem well. Read the poem many times. Read the poem many times and write the words, hard words of this lesson 10 times. Okay, hard words you know. I will tell that hard words once again. Every kind. First one is every kind. Second one is trim. Third one is velvet grass. Velvet grass. Fourth one is carpet. Fifth one is nicest. Sixth one is bulbuls. Seventh one is coils. Eighth one is sparrows. Ninth one is butterflies. 10th one is frisky. 10th one is frisky. So 10 new words are there. That all you want to write on your rough book 10 times and read the poem many times. Okay. Thank you all. Thank you.